High Court that application ye emanyirwa nga habeas corpus. Habeas corpus application eragira nti omuntu muleete mulamu omufu naye nga kijja kulimu bantu aba ali mu kifo ekyo ekimanyiddwa naye nga aliwo mu bunyumu bw'amateeka oba mu kifo ekitamanyiddwa so nga baagala gavumenti bamubonabona bamuleete nga mulamu oba mufu. So habeas corpus eri mu High Court. Naye nga otuuka mu lwaleero ne application application basaba omusango ogwogebwe oluvannyuma okuba nti obaolyawo n'abajulizi abaleetebwa abajulizi n'obujulizi obuleetebwa omuntu waabwe kale ng'olengera gy'alimu abaagala abenga teebwa Lord Mayor bikasobola amateeka akulembedde yakozesebwa nabawo kanso era Australia nabawo kanso kakulu Siime nabawo Mwiduki nakulaba n'ebikonde byala bingi nakusiba mu kooti okulaba nga obaolyawo bimuwa obuwagizi n'obuwagizi obw'enjawulo. So ngena lwekyo ekyenjawulo omusango gwa leero nti wano iwo Besigye ne Mukaku bali ku bail era asuubira okusinza ku kooti ye wano ava wabweru so talina nnyo nsonga ye omulamuzi okusinza ku ye amanye nti omuntu we oba omusibe oba omuvuna avunaanibwa ali ku bail era ava waka ensonga lwaki n'okulungu guli yagamba nti singa nokwalira otuuka nga akyali mu mikono gy'aba prison bateekeddwa kubanga bamuleeta mu kooti kubanga yakimanyi nti kano Dr Kizza Besigye ali ku bail era aviira waka so ali Luzira si ku musango guno naye ali Luzira ku musango emirala egiri criminal so wetuli wano okusobola okulaba nga oba olyawo kutambula n'okugobera ensonga nga bwe tusobola kulaba oba omulamuzi anaamuwa application oba omulamuzi anaabulantinga oba anakkiriza okusaba kw'abannamateeka kwe baakola okulaba nga oba olyawo omusango guno gugobwa. So kale oli awo nze mukose Arnold Anton wa Dr TV era nga tuli butereevu Alternative Uganda, Dr TV Facebook pages oba Alternative Uganda ku YouTube channel. So awo tuli awo mpola mpola okusobola okulaba nga ensonga zonna tuzigoberera. Naye kooti clerk w'omulamuzi nagezaako okusootinga files okusobola okulaba oba wali omusango kya file kyesooka tulabe oba file ya Dr Kizza Besigye nasobola okuyitibwa naye ng'ali awo tulinda bulenzi mulamuzi atuuke oba olaba awo Dr Kizza Besigye n'abasibe abalala bafulumira okujja mu kaguli so awo naye nga aba prison batuuse dda naye kiraga nti oba oliawo naye bamuleese dda so okulaba nga ensonga eno etambuzibwa bulungi nnyo nyeri ddala so mulabe waffe omulungi tukusaba osigaleko ogobeera ensonga zino zonna nga ziri ensonga zonna nga ziri abatumba nga balaba bagezezaako ab'enganda bwe bali wano okusobola okulaba nga oba oliawo balaba oba omuntu waabwe okusaba kwabwe kooti ekukkiriza
ye Butaala ku musango gino egiri wano ku Buganda Road. Ensango zino zikandaaliridde nnyo almost bagenda kuweza emyaka 3 ate bannamateeka bagamba nti obwenkanya obuluddewo butegeeza obwenkanya obugaaniddwa. Oba mu luzungu kyewaliise nti justice delayed is justice denied. So bannamateeka ezo zimu ku nsonga ze beesibako nti bakandaaliridde nnyo oteeka n'okuba nti kuba oli awo abantu baabwe mulwadde embeera esinga. So kyekyo ebyo tulabe nga bwe binaaba bitambula n'okugoberera ensonga nga bweziri. What was your challenge? Essaawa yonna fayiro eyinza okuba nga ettibwa tulinda bulinzi mulamuzi ayingira naye nga bannamateeka bo balaga nti beesetinze dda era nga n'omu bavunaana naye omukulu Walter Mukaku naye bw'oyo atuuse. So kyo kitegeeza nti tulinda bulinzi mulamuzi abenga ayita fayiro eno then olwo tutandikire awo naye nga twebaza okubanga gwe mulinnyo era nga mugezaako okugoberera ensonga nga tulabe obanga okusaba kwa Dr Kizza Besigye asaba ng'ayita mu bannamateeka be nga bakulembeddwamu Lord Mayor wa Kampala Hajji Mukaku kooti oba mulamuzi akukkiriza nti omusango guno gukolebwe olw'okuba nti bukandaaliridde nnyo ate n'okuba nti ayagala afune obujjanjabi kubanga eddembe lye kuba ssemateeka agamba nti omuntu ayina okusooka okuba omulamu okusobola okukozesebwa so tekigasa omuntu kumuleka n'afiira mu kkomera ate nga mulowooza nti banaafuna obwenkanya. So teri mufu oba teri muntu afudde asobola kusaba bwenkanya. So naye mu ground bannamateeka be kubasinza ogamba nti kiba kikyamu okukozesa omuntu ali mu mbeera bwe. So kale tujja kuba nga tugezaawo kulaba nga tubakudeetinga ensonga nga bwe ziri. Adokasira nyanze okulaba kwoli weebale kubanga okugoberera era weebale kubanga ensonga zonna ozikutte kannabwala weebale kutambuliza struggle n'okusobola okulaba nga oba oli awo muwawamula oba n'okusibula amababoozi okulwanirira abantu n'obutali bwenkanya mu mbeera ezitali zimu. Weebale nnyo Adokasira nyanze olwokuba omu ku bagoberezi baffe ow'olulango tojjanga okwo tuli kubbira akakazi kyokubira. Nze mukose Andi Anton kusooka abantu kubawa updates ku nsonga we ziri. Naye alingidde era atuuse kusooka abantu naye abugubi agezaako okupita oluganda lunteze naye nga okubugiriza ntingoza kigambo ekituufu amanyi olusokola ndibadde luyingira mu Buganda. So kale wetuli awo tusobola okulaba nga tulaba ensonga zonna nga zitambula.
Omusirikale agezaako okubagamba nti amaloboozi gayitidde nnyo mu kkooti so nga abasaba bakendeeze ku maloboozi gaabwe kkooti esobole okugenda maaso. Abadde abategeeza nti amaloboozi gayitidde nnyo mu kkooti kizoteganya enkola za kkooti so abadde abagamba nti oda mugenze ku maloboozi gaabwe so okulaba nti onya ebintu kugenda maaso. Yambako kubalya kukiddako abaananyini abalina batutuyamba kubali abazze mu kkooti eddako netufunako atutula netuwuli bali abatudde ku ttebe. Thank you. Mulabi waffe omulungi eyakatwegattako tutegeeza nti tuli mu musango gwa Kizza Besigye ng'avunaanibwa awamu era omusango guno baguza mu mwaka gwa 2022 bwe baakwatibwa mu bitundu by'okwaliwa Park nga bagezaako okwekalakaasa olw'emiwendo gy'ebintu gyali gyekanamye ekiseera naye nga omusango gw'obuvunaanibwa bakukuma muliro mu bantu naye nga Besigye yafuna bbeeyi era nga okusinza kkooti emu ye aviira waka naye n'okutaminaako buzibu nnyo obukakkaanya n'amawulire n'okuba nti kkooti ekubyeko obugule so abantu bano olw'okuba nti bagezaako okulwanira ntebe n'ebifo bayebuuza okuwulira abantu nga balwanira ebifo. Obuzibu bwa space obuzibu bwa kutuula abakulembeze ab'enganda n'abawandiisi nga bagezaako okuwandisiganya ebisongovu entalo eva ifo omuddagala atuule
kooti ekubyeko obugule so tebalina bakula zile essaawa 4 dakika 6 wano e Uganda simanyi okusimba kulaba naye nga buli musango kusinza ku fayiro yakusapooti wali sapooti wandika essaawa 3 naye wakayitako essaawa n'okola musango gulayitiso Abiri ne Uganda titubamu ekitiibwa naye nga kyekyo omulamuzi kakyali waggulu mu kkooti oluvannyuma okuba nti abantu akavuyo kakyaliwo nga balwanira ntebe so yeyo ensonga enkulu ennyo eri wano naaganaaliza so yakatwegattako olutebe Facebook page yaffe Hamilton. Oyo yakulidde oludda oluwanvu olwa state so kitegeeza nti enjiri zombi zikudde bazikugese so kubanga bafuna so state yali oteeka ne defense team nayo state oba institutions not prosecutor yoludda oluwanvu n'omusango egy'ebikwinuma n'omusango ebisango egy'ebikwinuma state ebiseera ebisinga yatera okuvunaana newankubadde walinzi bayita private prosecution naye kati state gira omusango yomuwaabi then defense omusango omuyambi w'omulamuzi gezaako okuteekateeka emmeeza ya mukama w'omulamuzi then n'okugiteekateeka
awo ndowooza alyoka ayingirewo olabe so court clerk eza okuteekateeka files n'emeeza y'omulonzi bagenda okutuula oba nga boolyawo awa obenka. Ndio abakuza bakuze ngeza kulamba bamuleta yekka so ebisembedde baleka bannamuleta oba okumuleta aba akamukusawukusa naye wenagegulayi yabadde tanakukamatusi naye abo bakuleetebwa yesuze nnyo ajja nekadengo ngazitomanya oba bakumuleeta saawa yonna yonna okubanga kubanga omulamuzi yalagira nagamba nti singa olunaku prison eteekeddwa okumuleeta bukolokolo so tusuubira prison obutadde nekigo kyamulamuzi kya kooti ne bamuleeta kubanga eyo kooti yamuwa bbeeyi nayo emusuubira nti avira waka okujja okuleetera empakulizo zonna emateeka agenda Luzira so iyo tusuubira nti oba oliawo prison banaabanga tebakyobonekadde kyamulamuzi kirawa bagenda kubanga bamukuleetera musango so naye nga ebyo ebiriwo mukasaba kano so mbadde ngezaawo kwamukira kibuuzo kya bukasira nyanzi nga mbuuza oba ye olaba nga oba oliawo musango naye nga ye oluuta ebeega Mukaku ye waali ng'alinda munne ewan kuba Mukaku ye etto so ati aba alinda munne ema sokulaba nga oba oli aba muleese fayiro egenda maaso naye niwaba tebamuleese ekigaana kooti kugenda maaso eyo kooti esigala egenda maaso okuwulira omusango then biba bijja arguments oba mu kwanyisiganya okulala okusinza okuba n'amateeka ag'enjuyi zombi olwebanga nabo bagagikozanga defense naye nga kubeerawo kuba otabeerawo tehogaana kooti na mulamuzi kutuula n'aba kigenda mu maaso embeera nga
nziwo nanteeka mulamuzi ali musango wano atosera atutte. Dr. Kizza Besigye, named Beggar Summer. Dr. Kizza Besigye. Let's take for them. Your name, Juliet Alan, for the prosecution. Yes. For the accused persons, together with Buganda, Samuel Weber, Luzira Obeid Lutale, Singiza, was also couple Singiza and aide. What we are not advised as why Dr. Besigye is not in court. This kind of discouraged violence. So I've equally not received any communication from prisons as to why he's not here. However, the matter is coming for a ruling today, and I am ready to deliver the same. If you're okay with that, or if you wish your client to be present, you can always give another date. What we are ready to see the prayer is that first of all, the prison's authorities be demanded by that's one important of what we should get go unchallenged. So we breeding the culture of impunity in Islam. We worship with prison's authorities that define court orders in the Sahara. What she just said here came to us as Dr. Besigye around. She ordered you to explain what she wanted. Don't you just say, no, it's not here. I understand why she doesn't know. I think she's from the female remand side. I wouldn't think she would know what's happening on the other side of it. So we needed the right officers of Luzira, and I don't see any of them here. But we'll take it upon ourselves to find out. I'll make the efforts to find out what is happening. Nonetheless, for us, we are ready to see. So if you have anyone here from Luzira Upper Prison, one of the officers.
This is the ruling of court. This is a ruling resulting from an application brought under Section 5 of the Human Rights Enforcement Act, capital, on the enforcement of rights and freedoms by magistrates' courts among the prior sought. At that, the court exercises its jurisdiction to stay proceedings in criminal case number 624 of 2022, orders for cessation and continued unlawful detention of A1, Dr. Kizza Besigye, order authorities to seize the unlawful detention of A1, Dr. Kizza Besigye. The law relied upon is the Constitution, 1995 Republic of Uganda, the Human Rights Enforcement Act, 2019, the Jurisdictional, Fundamental and Other Human Rights and Freedoms Enforcement Procedure Rules, Instrument number 21 of 2019. As per Article 50 of the Constitution, provides that any person who claims that a fundamental or other right of freedom guaranteed under this Constitution has been infringed or threatened is entitled to apply to a competent court for redress, which may include compensation. Clause 2, any person or organization may bring an action against the violation of another person's or group's human rights. Any person aggrieved by any decision of the court may appeal to the appropriate court. Parliament shall make laws for enforcement of the rights and freedoms under this chapter. Refer to the case of the Kenya Church Ambrose versus Attorney General, which is a constitutional appeal number 3 of 2011, on the legality of Article 51 and 54 of the Constitution. Jurisdiction. Human rights can be enforced by the High Court or a magistrate's court, which under the Human Rights Enforcement Act of 2019 are referred to as the competent courts. Section 4 of that act is to the effect that the High Court shall hear and determine any application relating to the enforcement or violation of a non-derogable rights and freedoms guaranteed in Article 44 of the Constitution, b. other rights, duties, declarations, and guarantees relating to fundamental and other human rights and freedoms envisaged in Article 45 of the Constitution. Rights and freedoms restricted under a law made for purposes of a state of emergency, and d. rights and freedoms preserved by this act to be determined by a magistrate's court, where the remedy sought by the applicant is beyond the pecuniary jurisdiction of that court. Under subsection 2, applications under this subsection 1 shall be in the form prescribed by regulation and may, unless the High Court determine otherwise, be heard in open court. On the other hand, section 5 of that same act states that a magistrate's court shall hear and determine applications relating to enforcement or violation of human rights and freedoms guaranteed in Chapter 4 of the Constitution in any of the circumstances not referred to in subsection 1 of section 4. Under section 6 of the Human Rights Enforcement Act, a suit for the enforcement of human rights should be, where possible, lodged and instituted in the court in whose jurisdiction the alleged violation took place. Human rights matters can also be referred to the High Court, where they arise in proceedings in a magistrate's court, as referred to in section 7. They could also arise in proceedings in the High Court, in which case the court may stay proceedings and determine the human rights enforcement matters as per section 8. Refer to the case of Mukaku and 12 others versus Aglis Ranch, 20 and 21 Limited and 3 others. It's a miscellaneous cause number 11 of 2020 for human rights actions of a public interest nature that have to be filed in the Constitutional Court. Accordingly, in the case of Mukaku, a case in public interest has to be instituted in the Constitutional Court. Local standard. It's important to note that the right to apply local standards is not only restricted to the person whose rights have been infringed or threatened, but can be brought by any other person. See Article 50, Clause 2 of the Constitution. Section 2 of the Human Rights Enforcement Act, 2019, defines victim of human rights violation to mean a person who suffers a human rights violation and includes the person's immediate family or dependents or any other person whose rights have been violated as a result of the violation of the victim's rights and freedoms. Section 3 of that Act states that in accordance with Article 50 of the Constitution, a person or organization who claims that a fundamental or other right or freedom guaranteed under the Constitution has been infringed or threatened may, without prejudice to any other action with respect to the same matter that is lawfully available,
apply for redress to a competent court in accordance with this Act. Under Rule 6 of the Judicature, Fundamental and Other Human Rights and Freedoms Enforcement Procedure, Rules, Instrument number 21 of 2019, the persons who may bring an action to court for redress are a person acting in his or her own interest, a person acting in the interest of another person, a person acting as a member of or in the interest of a group of or class of persons, a person acting in the public interest, or an association or organization acting in the interest of its members. As per that instrument, an action for enforcement of fundamental and other human rights and freedoms can be brought against any person, government, organization. Under Section 10 of the Act, public officers may be individually held liable for human rights breaches. This means that a particular public officer could be made a co-respondent to the action. That Act also goes ahead to explain the procedure, and among the remedies in that Act or reliefs, under Section 9 of the Human Rights Enforcement Act, court is empowered to issue appropriate orders, including compensation. Under subsection 2, the competent court may, in addition to the orders referred to under subsection 1, order for restitution of the victim to the original situation before the violation of his or her human rights and freedoms, rehabilitation of the victim, including provision of medical and psychological care or satisfaction, which shall include measures aimed at the cessation of the continuing violation of human rights and freedoms, verification of facts, full and public disclosure of the truth to the extent that such disclosure does not cause further harm or threaten the safety and interests of the victim's relatives, witnesses, or persons who have intervened to assist the victim or prevent the occurrence of further violations. Under subsection 3, restitution, compensation, rehabilitation, or any payment ordered by the competent court under this section shall be a civil debt owed to the victim of human rights violations. The court, in addition, may takes into consideration the need to redress a public injury or the need to enforce a public duty. Now, with specific regard to the application before this court, the court takes judicial notice of the fact that several similar applications have been made and are pending before the Civil Division of the High Court. One such application is High Court's miscellaneous application number 0031 of 2025, retired Colonel Dr. Kizza Besigye and Haji Obeid Lutale versus the Attorney General and Commissioner General of Prisons. An application for orders that are writ of habeas corpus and sub judice be issued, ordering or requiring respondents to produce the applicants before the High Court for appropriate orders. This application in the High Court has similar effects as the one before me. When two similar applications are made in both the Magistrates Court and the High Court, under the Human Rights Enforcement Act, the following scenarios may occur. The first is jurisdiction. The High Court has broader jurisdiction and can handle more complex cases, including those involving non-derogable rights and freedoms guaranteed under Article 44 of the Constitution. The applications being similar before both courts, the High Court takes precedence. This also serves to avoid duplication of efforts and conflicting judgments. It ensures a more efficient legal process and consistent rulings. With that being the case, court strongly points out in coming to a decision the following. Dr. Kizza Besigye was granted bail in this particular matter on the 1st of July 2022 and has since been exercising his right to liberty. Secondly, the human rights violations raised were not committed within this court and or within its jurisdiction. An application whose decision has a similar effect as the one before this court, which is High Court MC number 0031 of 2025, retired Colonel Dr. Kizza Besigye and Haji Obeid Lutale versus Attorney General and Commissioner of Prisons is before the High Court and is being determined. The High Court takes precedence over the Chief Magistrates Court of Buganda Road. A decision by this court on prayers made has the effect of creating thorough proceedings and the potential for conflicting decisions and judgments, which curtails judicial efficiency. The application made by defense counsel in this court is hereby dismissed, the same having been improperly made before this court. The court, however, through its inherent powers conferred under Section 98 of the Jurisdictional Act, stays proceedings in criminal case number 624 of 2022, and the rationale for this is here, to allow the human rights issues raised to be determined in the application before the High Court,
Dr. Kizza Besigye, given his current health, is unstable and therefore unfit to stand trial at the moment. A stay of these proceedings is the most logical remedy to allow him to restore his health to normalcy. Proceedings are temporarily stayed for a period of 60 days. Since A1 is a public figure, criminal summons shall be issued when A1 is deemed fit to stand trial and a hearing date shall be fixed. In the interim, his bail is extended till such time. nga bwemuwulidde bwatyo omulamuzi bwategezaako kubanga application azigayizagayizaamu naye nga okusinziira nga bwebiri ekisinga okuba ekikulu okuba nti omulamuzi agaanye okuyimiriza omusango guno oba agaanye okugugoba ng'agamba nti ensonga enkulu yakuba nti mulwadde n'agamba nti ekisinga okuba ekikulu kubanga obaoliawo nti ensonga enkulu agambye nti omusango guno aguyimiriza okumala ennaku 6 Kizza Besigye asobole okufuna obujjanjabi bw'anaaba nga amaze okustabilizinga ejja kuyisa ekiwandiiko kibakuntumye nga balaga ennaku ki eddala zebaba balina okuddamu okubanga obaoliawo omusango guwulirizibwa. Naye mu kaseera kano ekisinga okuba ekikulu nti omusango guyimiriziddwa okumala ennaku 6 nga tadda mu kkooti eno. Ebyalo byali bisabiddwa okuba nti obaoliawo omulamuzi agamba nti ensonga ezisabiddwa emala ziri mu kkooti enkulu esinga okweno ng'ate okusinziira ku mateeka kkooti esinga okweno bweba ngiwuliza omusango gw'eddala okwefaananyiriza eya wansi terina buyinza kubaako okusalawo kwonna kwekola oba kwedanga gyekola kubanga eri ebeera ebisingako. So okwogera okuva olwaleero twakitegeeza nti ogwokusatu nga 2 n'ogwokuna nga 2 ennaku zino 6 zijja kuba nga ziggwayo nga tulabe omulamu obaoliawo polisi yakiwandiiko ekirala kiragira nti obaoliawo Dr. Kizza Besigye addemu akome mu kkooti. Kino omulamuzi akikoze okusobola okulaba nti Dr. Kizza Besigye ye afuna obujjanjabi kubanga ye omulamuzi agamba nti ye nga ye sokwagenda yamuwadde era omulwadde ye tatale emikono gye era wagenda okufuna obujjanjabi kuba ye nga kkooti ye yakola obuvunanyizibwa bwayo nemuwa bbeeyi. So kati noyimiriza okumala ennaku 6 nga tuddamu okuwuliriza musango guno Dr. Kizza Besigye asobole okubanga obaoliawo afuna obujjanjabi naye kyagaanye kwe kugugoba completely nti alina kuddamu kubanga awozesebwa obanga guwulirwa. So atujja kuddamu awulirwe paka conclusion yayo oba ogunakomekerezebwa naye nga sofa abatuli tukirako wansi wano eri bannamateeka n'ab'enganda ab'ekkooti bakugamba okusinziira ku musango nga oguli naye nga mu kaseera kano temporarily Besigye bakuddamu okukomawo osaba okumulamuzi kutegeeza nti Besigye ne Mukaku tebajja kuddamu kukomawo wano okumala ennaku 6. So kimanyi nti ennaku 6 Kizza Besigye abadde akomawo almost buli mwezi. So kati ennaku 6 Dr. Kizza Besigye ajja kubanga alabibwako mu kkooti eno. So kati nebulabe ennaku 6 zazitabiddeko bw'anaaba awonye then addemu okubanga omusango gw'obuwulire banabatawunye bannamateeka be n'amannya aba asobola kuddamu ategeeza kkooti emwongere obudde n'ennaku asobole okubanga obaoliawo awonera ddala naye nga kale mu kaseera kano n'ekituubo kiri era tukkirako wansi osobola okulaba nga obaoliawo bannamateeka bongera okutunyigiramu emiramu kubanga Uganda erina ebiwa by'amateeka kale kasinga tulabe naye kinaaba kiri mu mbeera nga so omundi nabumawooli tugezaho okulaba nga obaoliawo tukutemeratemera mu mbeera nga naye nga tubeebaza okubanga kwe muli nnyo ddala. So tekitegeeza nti bbeire
bannamateeka be n'amanyini abasobola kuddamu ategeeza kooti emwongere obudde n'ennaku asobole okuba nga oba oli awo awonera ddala naye nga kale mu kaseera kano wekituubo kiri era tukkirako wansi osobola okulaba nga oba oli awo bannamateeka bongera okutumirira miramu kubanga Uganda erimu by'amateeka kale katusinga tulabe nga kinaaba kiri mu mbeera nga sonaga omundi labona wooli tugezaho okulaba nga oba oli awo tukutemeratemera mu mbeera nga naye nga tubeebaza okubanga kwe muli nnyo ddala so tekitegeeza nti bbeire ye bagyongeddeyo okumalayo ennaku mukaaga. We are done. I hope we're all set. Yes. Are we set? It's a strange decision, but not surprising, because we know now the courts are operating under very difficult circumstances. We can understand what is happening with the judiciary and all the institutions of government, because now the orders of General Kaguta Museveni and the statements has been issuing are reverberating everywhere. General Museveni and his son, all the statements they have been making, all the statements they have been making, I as have said, have got a chilling effect on all the processes in all the institutions of government. So we are not surprised, we are not shocked by this decision, which is quite ambiguous and a bit paradoxical. Paradoxical in a sense that the magistrate recognizes that she has jurisdiction to entertain the matter regarding Dr. Besigye's rights. But surprisingly, she goes ahead to say, no. You know, these are matters which can be handled by the higher court, the high court. Secondly, that she has stayed the proceedings on account of the deteriorating health of Dr. Kizza Besigye. But she makes no orders as to the interventions that can be made to save Besigye's life, because that is really paradoxical. The moment court recognizes that Besigye is in a dire state of health, the only logical thing, I think it is axiomatic that what comes next is an order that please take him to a better facility where his health can be managed. Now the proceedings have been stayed for 6 months. The proceedings have been stayed, yes, for 60 days, for 2 months. For what? Then you order that Dr. Besigye be taken to a hospital with better facilities to properly manage his life, so that he returns after 60 days to continue with the trial. She has said that Besigye is actually in a situation where he cannot stand the trial
because of the poor health that he can't stand the trial. What intervention have you made? What remedy have you offered? So 60 days to go to then to do what? Then again, paradoxical in the sense that she has extended the bail for Dr. Besigye, well knowing that he cannot enjoy the benefit of the bail. She knows that. And it is really disturbing to us that she distanced herself from interrogating the issues regarding his non-appearance today. Because there was an order. The last time we appeared here, the order was very clear. Prisons authorities are hereby commanded to produce Dr. Besigye today, the 20th day of February, for ruling. We come here this morning, all signs are very clear that Besigye is not going to be brought. And indeed, we enter court, some prison warder shows up, a question is put to her, please, where is Dr. Besigye around? No. And the magistrate does not inquire as to why Besigye is not brought here. He said, maybe I'll try to find out later and see why he's not here. That is really shocking. But finally, the fact that she would not draw the nexus between this matter and the violation of Dr. Besigye's rights. Because that's one aspect which really surprised us. That the violations we are talking about did not happen in this case and did not happen within our area of jurisdiction. That's rather shocking. At least on that one, she should have been bold enough to say, yes, this honorable court takes cognizance of the fact that Dr. Besigye cannot enjoy the benefit of the orders that were given by this honorable court to admit him to bail, because he was granted bail and his liberty is curtailed unjustifiably and unlawfully. So these are matters that warranted the intervention of court to at least interrogate and investigate to find out why a person who was granted bail cannot enjoy those liberties. And she couldn't say anything about that. And you simply extend bail to somebody whom you know that he's before court, he's incarcerated somewhere else, that bail is extended. Isn't this court bothered about making illusory orders? You have what we call nugatory orders, an order which has got no legal effect. Because now the question of bail, how is he going to enjoy it? So it has been rendered nugatory. But as I said on the outset, we know they are no longer in charge of all these processes. It's the same situation that happened before Justice Singiza yesterday. What has happened here is a trend. Now that actually even in Parliament, the caucus has been summoned to begin amending the law. So we know General Museveni and his family are in control of the process, and all these other agencies and institutions of government are just waiting for marching orders. They are just being frog marched and stampeded. So I think the courts are waiting for further orders. Parliament is also waiting for orders from General Museveni, just like any other agencies. That is the absurd situation we find ourselves in as a country. But we shall not tire from fighting for justice to prevail, for the rule of law, and for the constitution to have significance. We are going to continue with this fight, and again we are going back to the drawing board to chart a new course, because we know once one door closes, of course we have to open another. Yesterday, High Court, they told us to write to them today to ask for a date when they will be giving us the ruling. We are going back to Justice Singiza and knock at his door and ask him, please, when are you delivering the ruling? You told us today you'll be telling us that the ruling will be delivered on such and such a day, and maybe indicated that it will not be beyond the 25th. Okay, fine. Between now and 25th,
what's going to happen to Dr. Besigye's life between now and 25th. How about the liberties he's supposed to enjoy and so on and so forth. So we are going to knock at the other doors. So I mean, we are going to explore other options within the law. We are not going to give up. The fight is on. Thank you. Embeera ebadde omwena mugirabye etunyize naye etwewunyisiza. Ekisooka kwe kuba nti Dr. Besigye tebamuliisi ate ne tusaba omulamuzi ne tumugamba nti munnange babuuze lwaki tali wano. Ng'era omulaba naye talaba nti kyangu nnyo okubabuuza, era atuuse n'okuwolereza omukyala azaawo, waliwo omukyala azaawo wa prisons n'amugamba Dr. Besigye wanaga ataliiwo, tatawanye mubuuza nti lwaki taliiwo. Agamba waayi sijja kgenda yeeyo mukazi wattu, era omulabye agaye mukazi wattu naye tamanyi. Ebyo by'okuganswa apa birala bonna bali mu prisons mugudi yeemu. Soyinza kujja wano ng'oleese ba suspects nga tomanyi kikwatako kigenda mu maaso. So naye atuuse n'okuwolereza wa prisons n'agamba nti mukazi wattu mumusaasire naye tamanyi. N'atugamba nti ajja gezaako okubuuliriza naye ebyo bibadde byakutumyakumya kuba ate onobuuliriza ate bigasaaki. So ne tusaba nti kale abeeko bw'abakangavvula kubanga bw'obwa ekiragiro kya kkooti nti Dr. Besigye mumukomyewo wano nga 2 olwaleero awulire rulingi ye ne batamuleeta ne batawa na nsonga. Kkooti eteekeddwa obbakangavvula. Ennaku zino kkooti zifulumya contempt of court orders ne bwoba toliiyo nga gye bawadde Ssemakadde n'abalala. N'abamakomera baali bataddeko ku contempt of court ne babagamba beesibe bo bennyini. Tebagituwaddeko tuwona. Tebakomye ku ekyo, omulamuzi n'agamba nti mpulira waliyo emmata eri mu high court eyo. Gambye awulira. N'olw'ensonga eyo ye tajja kgenda mu maaso kubanga wayinza okubeerawo parallel decisions oba decisions ezikontana. Ni ffe bye twamusaba wano byanjawulo ku byasabiddwa eri yadde ekigendererwa kyakuta Dr. Besigye naye amateeka agabawawo obuyinza ganjawulo. Waliwo era ffe twaconcentratinga ku mateeka agawa obuyinza kkooti eno. Tetwasaba habeas corpus wano. Wano tuli ku enforcement of rights. Era naye akikkiriza nti magistrate court eweebwa obuyinza okubanga omuntu yenna anyigiriziddwa eddembe lye ateekeddwa alina eddembe okujja n'asaba. Akikkiriza nti obuyinza obwo kkooti ebulina. Naye neyeekwasa ekyokugamba nti tuwulira waliyo ebikyali mu high court eyo katubirekera high court yeba ebiwuliriza. Kakati ekyo kya bulabe olw'ensonga nti gwe oba olina obuyinza bwo kola ekikyo mu mateeka ky'olinako obuyinza. Ekirala ekitwewunyisizza maybe kwe kuba nti akkiriza n'agamba nti Dr. Besigye mulwadde era tasobola kujja wano mu kkooti n'agenda maaso na musango n'aguyimiriza okumala ennaku 6. Naye bw'omala okukkiriza nti omuntu mulwadde muyi tasobola na kulinnya mu kaguli kugenda maaso na kuwulira musango gwe era kkooti eguyimirizza, n'olw'ensonga eyo obaako ebiragiro by'owa okutaasa obulamu bw'omuntu oyo. Talina kiragiro kyonna kyawadde kubanga yaligambye waakiri twaligambye nti zifudda dda na lusoggo. Waakiri yaligambye nti n'olw'ensonga eyo ndagidde ng'omulamuzi mumutwale mu ddwaliro eririna obusobozi limujjanjabe, bw'anaamala okuwona n'abeera stable bulungi akomewo akwewawere nembe n'emisango. Naye agambye obugambye nti nguyimirizaamu okumala ennaku 6 nga bwe tulinda tulabe ndowooza simanyi oba nga kikiriwaawo otuyinza kutuula butuuzi. So ekyo nakyo kitunyize nnyo era kitwewunyisiza nti at least akakatono teyalitidde mwami Yoweri Museveni ako yalikawadde kubanga ebirala byonna tukkiriza nti bibayinze. Naye ki ekitono ennyo ekyoga nti ono mu mutwalo afune obujjanjabi ekyo tekyali mulemye kuwa. N'ekisembayo kwe kuba nti agaye nti bail eri extended. Had bail eri extended ogyongeddeyo ng'ate okimanyi nti omuntu
musibe. Kakati n'otanoonyereza lwaki omuntu gwowa bbeeyo tasobola kubanga ava wakaawe. Ekyo yali kibaddeko kyakiwaako ensala naga nti bo nga omulamuzi nga bwe yawa bbeeyo alagira Dr Besigye yenjoyinga ebbeeru ye gye yamuwa kuba akimanyi ate kati musibe ate akimanyi tewali misango mirala muwulidde talina musango gwagambibwa bamuvunaana guno. Kakati naye mu kubigattagatta byonna ne kooti tugisaasira ne mukyala Siena bambi naye tumusaasira. Mukyala Nanca naye tumusaasira era tumusabira. Tumanye entebe gyatuddemu awo eyokya. Eggwanga kati liri mikono gya General Kaguta Museveni ne mutabani we maybe ne muganda we be balagira kati balagidde High Court alabye ebyabaddeyo jjo balagidde Parliament caucus mbwetule mangu bakubirire baleete ekiteeka ekikomyawo General Court Martial. Era essaawa yonna ndowooza Parliament yafunye gye bayita frog marching. Kakati nabano bambi bali mu bitengo fayiro buli bwe bagikwatako buli akwata ku fayiro ya Besigye efuuka hot potato emwokya eyokya buli agikwata kagamba nfudde. Buli mulamuzi akwata kati ku fayiro ya Dr Besigye agamba munzise. Singiza agamba munjagaza ki. Mukyala Nanca agamba bannange mumbeeredde ki. N'abalamuzi abalala buli lwe bawulira nga tujja kati n'abawulira leke tugambe nti tujje wa Singiza agamba bannange mbonona ki. Bati mugambye tugenda katumusaba lulingi. Manyi bw'anaabiwulira bino nga mubifulumiza mawulire nga bannange munona ki. Tumanyi embeera gye balimu katubasabire nga naffe bwe twesabira naffe tetugenda kuwummula. Buli luggi lwonna olutuweebwa mu mateeka tugenda dukonkonako era tubategeeza. Kawabe wa principal judge, kawabe wa chief justice, kawabe luddawa, buli luggi lwonna amateeka ge tuwa okulaba nga tufuna obwenkanya n'okutaasa obulamu bwa Dr Besigye tujja dukonkona. Munaagaana bugganyi okutuwuliriza oba okutugulira naye tugenda dukonkona. Nawano tugenda kudda mukyala Nanca tukomawo n'abalala tugenda kujja. Olutalo luffe lukyagenda maaso okutuusa nga Dr Besigye avudde mu kkomera ate ng'afunye obwenkanya. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Freedom for all. All for freedom. Freedom for all. All for freedom. All for freedom. Freedom for all. Tujja kuzikiza. Kale awo abawagizi bakando kwa Kizza Besigye ni Honorable Walter Mukaku nga naye Honorable ensalawo y'omulamuzi tugira gwenga omu kubavunaanibwa ne Dr Kizza Besigye era nga mbadde musaba olunaku lwaleero nti oba oli awo omusango guno bagugobe olw'embeera Dr Kizza Besigye gwe ensalawo y'omulamuzi ekulese etya mu mbeera ng'eyo? Okusooka ensalawo y'omulamuzi yeewuunyisa eri shocking naye si lwakuba nti yabadde tesuubirwa. Naye ekisinga okuba ekikulu ye katemba ali oba ping pong ali mu bitongole ng'ekitongole ekiramuzi ebya gavumenti kati ekifuuliddwa ekiganye okwejjulula mu mbeera y'okukozesebwa nga facet ya political persecution. Ensala eno ejjiddeyo ddala bulungi nti ekitongole ekiramuzi kiremeddwa okwerwanako okweyozaako n'okwejja mu nvuba z'okukozesebwa nga facet oba tool ya political persecution eri abo abawulira nti tebaagala babavuganya, tebaagala kuwulira abantu balala nga babasongako, tebaagala buwabuzi, tebaagala kulungamizibwa, tebaagala gambwako. Era nga
omusajja bwe yagamba baŋŋamba nyenka kati n'ekitongole ekiramuzi nakyo okiraba olwali mu nsaliro ekulaga nti kiremereddwa okwetaggulula kubanga bw'obeera nga oli magistrate court era nga bakuleetera ensonga za human rights era ne bagamba nti ekiriwo kyekino kyekigenda mu maaso kola mangu ku nsonga eno nogamba naye sirina mumpadde ebintu bingi kusaawa eno manye omuntu alyerya ayinza okuba nga afa naye mumpeeyo akadde katono nyo kuyita mu nsonga zemutadde ku mmeeza toyinza ne kudda oluvannyuma era n'ogamba nti bampenga abiri banno ne baganira wandituuze ku maani kale mumpenga abiri ali n'okwemawo naye nsuubira nti waliwo ndowooza awalala gye muyinza okuba nga mwagenze osuubira naye ate era nsuubira simanyi lwaki omusibe ono tebamulese naye bambi n'abasirikale obasaasira kubanga bano abaliwo tebayinza kukinyonnyolera ng'ate wawa orders nti olunaku olwo omuntu oyo bamuleete oba ki kati bw'ovaayo n'oyogera bwoti kitegeeza nti bambi obutiti bw'ebigambo oba buyite butiti empiso z'ebigambo bali abali waggulu oli omugenzi gundi beyawa erinnya omugenzi tumwine ebigambo byabwe naawe bikukoze eki bikuyiseemu so kati honorable muzaako kibamenye muweddemu amaanyi kikitamuzaako asiika obulamu mumukontasa nkoba za mbogo zajjasoka mu bunya kakati gwe manya okujjako ng'obulamu bwaffe ffenna buzikidde ate n'abaana n'abazzukulu teri muntu abeera ng'alina survival and existential threat n'ogamba nti ŋŋenda kusirika busirisi tujja kusigala nga tukonkona ku nzigi zaabwe nga tukibateeka mu maaso oba nga tukibakuba mu maaso ate ekyokubiri fwe tujja kusigala nga tulaga ensi obutali bwenkanya we bukola ki we buli n'ekyokusatu tujja kusigala nga tubagamba mwetaaga okuwuliriza abantu be mutwala mwetaaga okuwuliriza ne ba victims b'ebikolwa byammwe mwetaaga okuwuliriza n'abo be mulowooza tebalina ndowooza za byabufuzi ezimu naki nammwe ekyokusatu bwe mumala okuwuliriza mwetaaga okubaako kye mukola okukyusa emitima gyammwe enkola zammwe n'endowooza zammwe changing your hearts mindset modus operandi ate ne enkola so okukyusa mentality okukyusa modus operandi enkola n'ebizibwako muve mu bwamukaabya mudde mu bwamuteesa kale tweyanza nnyo tweyanze honorable oyo honorable Lutale Mukaku ngagezaako okunyonnyola biki ebibadde mu kkooti badde balabi balungi nnyo bonna nkandikedde naye nga sinavaako munzikirize nfuneyo munnamateeka omu abiri basobole okubaako brief entono ennyo okusinza kubadde mu kkooti newankubadde Lord Mayor eryasooka agezaako okutubriefinga naye tugezaako nnyo okulaba nga oba oli awo tufuna versions ez'enjawulo biyinza okuba nga temutegedde nnyo lulimi nga lugumu oba lulimi lwakozesezza katufuneyoko oluwewukamukko olwa council wanda council tulabye ensonga bazibadde mu kkooti mulaba nga yakumanya muzaako kimumenyese mukoye babamenye enteegateega kiki mulabi wange kyalina okwesibako n'okwesigamako okulaba nga oba oli awo okulwanirira obwenkanya okukyagenda mu maaso ye gyali nino gyemuli webale nnyo tetukooye tetumenyese era tetugenda kukoowa tetugenda kumenyeka obadde ogoberera omwaka guno okuvayo gwatandika oba okuva November tuvayo twewuba mu kkooti almost buli wiiki kulwa Dr Kizza Besigye ne Haji Obeid Lutale era tetugenda kulekeraawo omulamuzi kyatuwadde leero
twali tukisuubira tewali kyamaanyi nnyo kyayogedde twetasuubira era yensonga lwaki mulaba ne luli omusango gwali bakufikize nga 25 bapapi bagulete nga 19 nga bakimanyi nga 2 tukomawo wano era omulamuzi alina okuwa ensala ye so omulamuzi agezezaako nnyo okwekubira muno wali application endala eri mu high court tayagala kuwa nsala eyinza okukootana n'ensala high court gyeyinza okuwa era tukimanyi ne bwawa ensala high court esokyusa ensala eyo kuba high court esinga kweno kooti amaanyi n'obuyinza era ensala gy'abawadde tewali kijjako high court okukyusa ensala eyo so tulowooza agezezzaako kwebuzaabuza bw'ate alemeddwa ruling entuufu gy'alina okuwa ngeteekawo ebimulagira kuba akkiriza ina jurisdiction agamba kituufu eno kooti esobola okuwulira ki byonna ebiriwo nekyanakkiriza omuntu mulwadde nga bwe yamulaba era nga nakyali mulwadde so tuba tusuubira ruling yayo ebwasaze so kati kikyo muzaako kubanga tusibe apiiru ku nsonga eyo era oluvannyuma yo olwoza omulamuzi asinze ku kyokugamba nti ye asula nti mu nnaku 6 omulwadde anaaba afunyemu akangubanguba akakomawo oba olowooza asinzire ku kyokulowooza kinaku 6 abafunye obujjanjabi bwetaagisa naba ng'akomyewo ng'akyasobola okuba nga awenenema n'emisango gy'obuvunaanyizibwa batinye baloya bagenda tutuula tuwayewayeemu ruling yatuwadde tulabe kye tuyinza okuzzaako enkosa ruling ya kooti eno esobola okyalengingibwa mu high court kwekyo tusobola okikola naye tujja kulaga bateka tuteeseeko ennaku 6 omulamuzi abadde awo nga laba talina kyakukola kuba bw'ogamba omuntu ndaba mulwadde tasobola standinga trial aye kati obatyaswagano kati omusango omwongedeyo wiiki 2 mumuleete awulirize omusango ensonga kyalina okutuuza omwezi 6 ko si musawo tasobola kumanya ddi omuntu lwanaatere era kuba netwogerera kati tetumanyi mbeera gyalimu olwajjo mwabaddeyo mu kooti mwalabye yatuddeyo katono omulamuzi Singiza n'agamba saagala omuntu afiireko mu kooti mumutwale akyagezaho kugamba mumutwale afiire ewamu saagala afiire mu kooti yange bagenda kooti yange yafiira mu kooti yange so tumanyi mbeera gyalimu naye ennaku 6 zaawadde simu lwe zinaggwako ajja kujja bakole ki omusango baguli agambye dokita is a public figure era bw'anaabeera obulungi ng'ate bajja kumanya so bajja kumwasa mu zimu ta mukolo musango tweyongera okuwulira tweyanza nnyo tweyanzege kanso kale omulabi wange omulungi nkwebaza okubanga ongoberedde okwagitandikidde era nze mukose Arnold Anthony okubanga mbadde nkutuusaako enteekateeka zonna n'entambula zonna kooti nga bwetambudde mbeebaza mwenna abafiiza data wammwe n'akadde kammwe okubanga oba oli awo mugoberera ensonga eno okuva gyetandikidde okutuusa mu kaseera kano eno Alternative Uganda era nga digital TV streaming live ku Facebook ku pages 2 Alternative Uganda ne digital TV the Alternative Uganda ne digital TV kotekane ku YouTube nga tuli ku the Alternative Uganda mwebale nnyo mwebale ddala tujja kubanga tubaddira era nga tuddamu tubawuliza ku mpeereza n'enteekateeka endala